Yes, ma'am. Good morning, everyone. My name is Beatrice, and with me is John. And we would like to welcome everyone to our first flag raising in the city of Brimbank. Beatrice và Xuân Cường xin chào đón quý quan khách và toàn thể quý vị. Xin mọi người ổn định chỗ ngồi để chúng ta chuẩn bị làm lễ chào quốc kỳ và phúc mặc niệm. Before we begin, we would like to acknowledge the traditional owners of the land of which we stand here today, past, present, and emerging. We would now like to invite everyone to stand for the Australian and South Vietnam, Republic of South Vietnam anthems, followed by a minute of silence. Xin mọi người cùng đứng lên làm lễ chào quốc kỳ Úc Việt. Trái một lần. Lại. Một, hai. Chào bác. Australians, all let us rejoice, for we are young and free, with golden soil and wealth for our home is good by sea. Our land, our mountain nature's gift of beauty rich and rare. In history's page set every stage advance Australia fair. In joyful strength and let us sing advance Australia fair. Công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi hy sinh tiếng gì thân sống, vì tương lai của dân cùng sống phá vỡ tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn hướng về, dù cho thay phơi trên cương giáo, dù nước lên mau nào lên mau, đòi dấu lúc biên phải cần giải nguy, người công dân luôn vững bền tâm trí, cùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi vang tiếng người nước Nam cho đến muôn công dân ơi, bao yên ở dưới cờ công dân ơi, bao làm cho khói vượt qua cơn tàn phá vé vàng, nổi sông xứng danh nghìn năm sông đông lạc hồng. A minute of silence to commemorate our ancestors, heroes and heroines who sacrificed their lives for our country. A minute of silence to commemorate all of the Australian and Allied soldiers. A minute of silence to commemorate the Republic of Vietnamese soldiers who sacrificed their lives to defend the freedom of South Vietnam. A minute of silence to commemorate the hundreds of thousands of innocent lives who died in search of freedom when escaping the brutal communist regime.
A minute of silence to commemorate human rights activists who have been killed or died in prison, or are currently imprisoned by the communist regime. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến công đức của các bậc tiền nhân, các anh hùng nữ kiệt đã dày công dựng nước và giữ nước. Phút mặc niệm để tưởng nhớ các chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã hy sinh để bảo vệ cho sự tự do của miền Nam Việt Nam. Phút mặc niệm để tưởng nhớ hàng trăm ngàn đồng bào ruột thịt kém may mắn đã hy sinh trên rừng sâu, trong lòng biển cả, hay tại các trại tị nạn trên con đường vượt thoát chế độ cộng sản phi nhân. Phút mặc niệm để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các nhà tranh đấu dân chủ đã hy sinh hay đang bị giam cầm trong các trại tù của Cộng sản Việt Nam. A minute of silence commences. Phút mặc niệm bắt đầu. Silence concludes. Please be seated. Phút mặc niệm chấm dứt. Kính mời quý vị an tọa. We would now like to introduce to Phong Wing, who will acknowledge our distinguished guests who are in attendance today. Xin kính mời ông Phong Nguyễn. First of all, I would like to, on behalf of our organizing committee as well as the Vietnamese community in Victoria, to acknowledge the traditional owners of the land on which we are gathering here today and pay my respect to the elders past, present, and emerging. Ladies and gentlemen, it is my great honor to welcome you here today. We have among us some very distinguished guests. We welcome the mayor of the city of Brimbank and also the deputy mayor of the city of Brimbank and other councillors here today. We also welcoming the, I think the president of Miss Viv Nguyen. Is she still here? Viv actually have a function that she had to attend as the chair of the VMC, the Victorian Multicultural Commission. So it's quite understandable if she couldn't stay with us, but she was here. We would like to also welcome our special guest. She's there, Viv. You should come in the front. So yes, Miss Viv is still here. And we would like to also welcome the presence of Mr. Dinh Nguyen, the Assistant Vice President of the Vietnamese community, Dinh Tran. And we also welcome Mr. Dinh Nguyen, the President of the Vietnamese Veteran Association, Mr. Gary Collins, President of the RSL in Sunshine,
Mr. Steve Lowe, the member of the education team, and of course, the president of Councillor Cook Lam, from city of Brimbank, and other member of the Vietnam Vet Association as well as Vietnamese Veteran Association. Ladies and gentlemen, we also have some special guests, Mr. Phuc, a young man, Mr. Dương Phuc, come all the way from Queensland to join us here today. So, ladies and gentlemen, and we got also the presence of the representative of all Vietnamese organizations, including the religious leaders among our crowd today. So, ladies and gentlemen, one and for all, would you please put your hand together to welcome our distinguished guests as well as the guests of our community here today. Right, so now we'll please welcome Miss Vivian Wing, Chair of the Victorian Multicultural Commission, for a few words. Sau đây xin kính mời bà Phượng Vĩ, Chủ tịch Ủy ban Đa văn hóa Victoria. Good morning, everybody. Before I start, I would like to acknowledge the traditional owners of the land on which we are gathering here this morning and pay my respects to their elders, past, present, and any community leaders who are here with us this morning. To the Mayor, Georgina Papafotio, Deputy Mayor Kim Chung, Councillors Margaret Goudichet, Councillor Anne Pham from the city of Brimbank, to Councillors Cook Lam from Brimbank, and to Councillor Lloyd Trung from Greater Dandenong, and to all of the distinguished guests. Phượng Vĩ xin đặc biệt gửi lời chào mừng đến tất cả quý vị trong Ban chấp hành Cộng đồng người Việt tại tiểu bang Victoria, đặc biệt quý vị Hội Cựu quân nhân, Quân lực Việt Nam Cộng hòa và các gia đình quân binh chủng, cũng như là chào mừng tất cả quý đồng bào đã đến tham dự lễ thượng kỳ đầu tiên ngày hôm nay tại Hội đồng thành phố Brimbank. For what has happened, I think we as Australians of Vietnamese background should be very proud of what we have achieved with the Brimbank Council, and with your support we have been able to have the yellow flag recognized. I know some of you in the council or in the community might think that the Vietnamese community has a particular purpose or a particular conspiracy theory about the flag, but there isn't. Let's just be clear that the flag is a symbol of the Vietnamese people here in Australia and in Victoria. It represents the freedom, or our love for freedom. It represents our struggle, and it represents our contribution to this country we call home. It represents nothing else other than that. For the people who have had to struggle so much to achieve what we have been able to here today in this country and in this state and its local government area, that is what the flag stands for. No more, no less. There is no conspiracy theory. That is what it stands for. I am disappointed, and it is my fault for when I was the president of the VCA-Vic, I didn't follow through so that the flagpole was erected there where I think it is very inappropriate. I acknowledge the council's being aware and that you will take it on board. I encourage you as Australians of Vietnamese background to express your disappointment to the council in your respectful way, in our normal respectful way to the council, so that they understand the sensitivity of the way in which this very point was attended to. In this country, in this state in particular, we have legislation to support multiculturalism. We have funding, we have grants for each and every one of us to make sure that our culture and our identity continues to be preserved and to be promoted and to be shared, so that this state and this local government area can live in a harmonious way and in a socially inclusive way. So once again, I truly encourage you to express your view to the council in our respectful way. Phượng Vĩ ghi nhận đây là cái sơ sót của cá nhân Phượng Vĩ khi Phượng Vĩ làm chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Victoria, đã không có làm đến nơi đến chốn để cái cột cờ được dựng ở chỗ đó. Đáng lẽ ra chúng ta suy nghĩ ở một cái hội đồng thành phố như thế này thì đương nhiên khi chúng ta dựng cột cờ thì nó phải nằm ở cái đầu
cái cửa vô của một cái trung tâm, chứ không thể nó nằm ở phía đằng sau. Nhưng mà có thể là tại vì mất chốt, cho nên nó mất chốt chủ tịch cộng đồng, cho nên là không có theo dõi đến cùng, để bây giờ là cột cờ được dựng ở đó. Nhưng mà nói chuyện với nhân viên thì họ cũng ghi nhận và họ sẽ thay đổi những cái công việc đó cho chúng ta. Và trong cái tinh thần tương kính tương trợ, cái tinh thần đóng góp và cái tinh thần yêu chuộng tự do, hòa bình, công lý của cộng đồng người Việt chúng ta và của mỗi cá nhân người Việt chúng ta, Phường Mỹ khuyến khích quý vị nên bày tỏ sự thất vọng của quý vị đến Hội đồng thành phố, đến những nghị viên trong cái tinh thần tương kính và tương trợ với cộng đồng người Việt chúng ta. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, và cảm ơn đặc biệt đến quý vị Hội Cựu Quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quý vị các gia đình quân binh chủ đã giúp cho cộng đồng chúng ta, giúp cho giới trẻ cũng như là giúp cho những người như Phường Vĩ giữ được cờ vàng trong tấm lòng của mình, thực hiện tinh thần quốc gia trong những công việc của mình làm trong cộng đồng và trong xã hội. Xin chân thành cảm ơn. Ladies and gentlemen, because of our flag ceremonial team, they over their 70s now. They cannot stand here for long, so we ask for a minute for them to rest the flags and retired. Tay chào xuống, trái quay trước. Thank you, Viv, and thank you, ceremonial team. We would now like to welcome Miss Georgina Papafotu, Mayor of the City of Brimbank, to come up and say a few words. Xin kính mời bà Georgina Papafotio, thị trưởng Hội đồng thành phố Brimbank. Thank you. Good morning, everyone. Firstly, I'd like to acknowledge my fellow councillors, the Deputy Mayor, Councillor Kintian Trung, Councillor Virginia Tarkos, Councillor Dwinan Farm, Councillor Margaret Goodichere, and Councillor Victoria Borg. I'd also like to acknowledge the Victorian Multicultural Commission Chair, Ms Vivian Nguyen, the Vietnamese community in Australia, the Victorian President, Mr Bon Nguyen, the President of Vietnamese Veterans Association Victoria, Mr Din Nguyen, Councillor Cook Lam from City of Maribyrnong, Councillor Lloyd Trung from Greater Dandenong, Sunshine RSL, and also the Vietnamese community. On behalf of Brimbank City Council, I'd like to acknowledge the traditional custodians of this land, the Wurundjeri people, and pay our respects to elders past, present and emerging. Good morning, everyone, and my sincerest apologies with what has happened this morning. I've been advised from my director from Brimbank City Council about the flagpole, and I am devastated like you all are. This should not have happened, and my first role tomorrow morning will be to address what has happened, and we will rectify it. We will fix it and make sure it is moved. So from the bottom of my heart, I send my apologies again. For those who I haven't met yet, I am Councillor Georgina Papafodio, and I am the new Mayor of Brimbank City Council. It's with great pleasure that I'm here with all of you today, and I wish to thank the Vietnamese community in Australia, in particular the Victorian chapter, for inviting me to speak to this event. Today's ceremony marks the first time that the Cờ Vàng flag will be in Brimbank as a symbol of special significance to our local Australian Vietnamese community.
The hard work and persistent effort of the VCA in making this day a reality cannot be underestimated, and Council is proud to have also played its part. Brimbank is one of Australia's most culturally diverse municipalities, embracing people from many different countries. With around 21,000 Vietnamese-born people here in Brimbank, the Vietnamese community is one of the most prominent ethnic groups we have in Brimbank. So I'm delighted to be here with you all today as the Covank flag is recognised as a symbol of identity and aspiration for the Australian Vietnamese community and their refugee experience. Like with all our other multicultural communities, we value and recognise cultural richness and heritage you bring to our city. Brimbank Council strongly believes in creating a welcoming, inclusive environment for all our residents, especially those who have arrived here as refugees or as asylum seekers. This is reflected in our vision for Brimbank to be a vibrant, harmonious and welcoming place to live, work and grow. Brimbank will continue to champion the values that multiculturalism brings to our community. We are proud of our diversity. It speaks of our acceptance, our desire for peace and harmony, and our willingness to give everyone a fair go. So on behalf of Brimbank City Council, I thank you for the opportunity to be here today and share this special celebration. I've got beside me my Deputy Mayor, who I would like her to say a few words in Vietnamese for me. Thank you. Chào, trước hết chúng tôi xin chào đón quý vị nghị viên. Thứ nhất chào mừng bà thị trưởng Godina Papotil, nghị viên Margaret Gadisi, Victoria Bo, Virginia Thatcher và nghị viên Cúc Lâm from City of Maribyrnong, nghị viên Trương Lợi from Hội đồng thành phố Brimbank. Chúng tôi cũng xin chào mừng bà Vivian, Chủ tịch Hội đồng Đa văn hóa tiểu bang Victoria, ông Bông Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Liên bang và tiểu bang Úc Châu, ông Đinh Nguyễn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Victoria, ông Chủ tịch Hội ASL Sunshine, quý vị cựu quân nhân thuộc các quân binh chủng và toàn thể quý vị thuộc cộng đồng người Việt có mặt hôm nay. Thay mặt cho Hội đồng thành phố Brimbank, trước hết tôi xin gửi lời xin lỗi từ tận đáy lòng của tôi về cái sự việc đáng tiếc đã xảy ra ngày sáng hôm nay. Tôi hứa với tất cả mọi người rằng ngày mai trong cái giờ làm việc đầu tiên của chúng tôi, vấn đề này sẽ được đem ra để sửa đổi và cái cột cờ của cộng đồng người Việt sẽ dời đi ở một địa điểm thích hợp hơn. Và đây một lần nữa chúng tôi bà thị trưởng cũng như toàn thể nghị viên của Hội đồng thành phố Brimbank xin chân thành gửi lời xin lỗi đến tất cả quý vị trong cộng đồng Việt Nam về sự sai trái này. Thay mặt cho Hội đồng thành phố Brimbank, tôi cũng xin cảm tạ những người trông giữ truyền thống vùng đất này và tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với những trưởng lão trong quá khứ, hiện tại và tương lai, cũng như quý vị bô lão đang có mặt hiện tại. Kính chào quý vị, tôi là nghị viên Trương Thiên Kim, tân phó thị trưởng của thành phố Brimbank. Tôi rất hân hạnh có mặt tại đây với tất cả quý vị vào ngày hôm nay. Buổi lễ hôm nay đánh dấu lá cờ vàng sẽ tung bay lần đầu tiên tại thành phố Brimbank như là biểu tượng có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người Úc gốc Việt trong địa phận của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng cộng đồng người Việt Victoria đã bỏ ra biết bao công lao, đã kiên trì trong việc biến ngày này thành hiện thực. Và Hội đồng thành phố của chúng tôi cũng tự hào đã góp phần của mình trong việc này.
Brimbank là một thành phố đa dạng nhất của Úc về đa văn hóa. Xin mở rộng vòng tay đón nhận người đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Với khoảng 21.000 người Úc gốc Việt hiện sống tại Brimbank, cộng đồng người Việt là một trong những sắc tộc nổi bật và quan trọng nhất của Brimbank. Vì vậy, tôi rất hân hạnh có mặt cùng tất cả quý vị vào ngày hôm nay vì lá cờ vàng được công nhận là biểu tượng của bản sắc cùng hoài bão của cộng đồng người Việt gốc Việt đã trải nghiệm cuộc đời tị nạn của họ. Tương tự với tất cả các cộng đồng đa văn hóa khác, chúng tôi đánh giá và công nhận tính phong phú về văn hóa và di sản mà quý vị đem đến cho thành phố chúng tôi. Hội đồng thành phố Brimbank tin tưởng mạnh mẽ vào việc tạo ra môi trường bất phân biệt, thân thiện cho tất cả cư dân, đặc biệt là những người đã đến đây với tư cách là người tị nạn hoặc người tạm trú. Điều này được phản ánh trong viện kiến của chúng tôi để Brimbank trở thành nơi sinh động, hòa hợp và thân thiện để sinh sống, làm việc và phát triển. Brimbank sẽ tiếp tục bảo vệ những giá trị mà đa văn hóa mang lại cho cộng đồng chúng ta. Chúng tôi tự hào về tính đa dạng của chúng ta, chứng tỏ rằng chúng ta luôn mở rộng vòng tay, yêu chuộng hòa bình và hòa hợp, cũng như đối xử công bằng với mọi người. Thay mặt Hội đồng thành phố Brimbank, tôi xin cảm ơn quý vị đã dành cho tôi có cơ hội góp mặt trong lễ kỷ niệm đặc biệt ở đây vào ngày hôm nay. Xin kính chào. Thank you, the Mayor and your Deputy from Brimbank, for your speech. We will now have a performance from the Vietnamese Women's Association, a song called Sacred Flag. Xin cảm ơn bà thị trưởng và bà phó thị trưởng. Xin kính mời Hội Phụ nữ Cộng đồng để trình bày bản nhạc Lá Cờ Thiên. Lá Cờ Thiên bài số 1 nha, của em được không? Lá Cờ Thiên bài số 1 nha. Từ từ nha. Từ từ nha. Testing. Testing. máu anh hùng vẫn đổ trên quê hương, vì cờ thiên mà anh chiến đấu, vì tự do mà anh không sợ bao gian nan đầy gian khổ, đường mắt và mồ hôi trong cây rừng hai đứng thẳng, dòng xưa mẹ đông đầy ngọn cờ vàng phất phới bay. Dân liệt không dần đấu tranh, anh hùng nuôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương với bao cờ dân tộc, màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Người Việt lưu vong ta người Việt thì nàng ta dân Việt muôn đời, tổ
anh hùng vẫn đổ trên quê hương, vì cờ thiên mãi chiến đấu, vì tự do mãi không sợ, bao gian nan đầy gian khổ, đường thăng và mồ hôi, cho cây rừng mãi đứng thẳng, dòng xưa mẹ ấm đầy, ngọn cờ vàng phất phới bay. Dân Việt không sợ đấu tranh, gương anh hùng nuôi trí ân, luôn bảo vệ quê hương phất cao cờ dân tộc, màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Người Việt lưu vong ta người Việt thì nàng ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, ngày Nam ơi, lá cờ vàng muôn miền anh tung bay, hồn linh thiêng hồn mẫn khuất, hồn ông cha hồn ông sơn hà, ta theo hương và theo cờ, vì nước ta vì dân, cho muôn đời dòng dân Việt, dòng sông mẹ dân cha, muôn triệu người cùng đứng lên. Dân Việt không sợ đấu tranh, gương anh hùng nuôi trí ân, luôn bảo vệ quê hương phất cao cờ dân tộc, màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Người Việt lưu vong ta người Việt thì nàng ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, ngày Việt Nam ơi. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, ngày Việt Nam ơi. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, ngày Việt Nam ơi. Thank you, the Women's Association, for that moving song. We would now like to welcome Mr. Phong Nguyen, Vice President of the Vietnamese Community in Australia, Victoria Chapter, to come up and say a few words. Xin cảm ơn Hội Phụ nữ Cộng đồng đã trình bày bản nhạc rất ý nghĩa. Và sau đây xin kính mời ông Phong Nguyễn, Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria, có đôi lời phát biểu. Since we already acknowledged the distinguished guests, I would like to go straight into my speech because I realize we're all suffering under the sun here. Ladies and gentlemen, distinguished guests, my name is Phong Nguyen. Today I'm speaking here on behalf of our President, Mr. Bon Nguyen, who is due to his work commitment cannot be here today, and he would like to sincerely apologize to everyone for not being able to be with you on this special and very important occasion. We would like to also apologize from the bottom of our heart from the VCA Vic current executive team. It is our charge, our responsibility, not just Ms. Viv Nguyen, but it's our responsibility to make sure that the flagpoles have been appropriately erected. So we haven't done our duty and due diligence properly. So for that, we sincerely apologize. Ladies and gentlemen, why we chose today as the mark to raise our flag, the yellow caravan. Ladies and gentlemen, because we have chosen because in 2 days' time, on the 10th of December, will be the International Human Rights Day. And everyone knows the situation of human rights in our homeland. And that is very much because of that reason that we are here seeking freedom and human rights in Australia. And we have been, and under this flag,
that our soldiers and the Australian soldiers, 521 of them, have sacrificed their lives to protect that freedom, that democracy that we were seeking, and human rights. That is why we are here. And we dedicate today to those human rights activists who still in our home country struggle, die, torture, murder, and imprison at a long-term imprison, especially Mr. Châu Văn Kham, one of members of our community, an Australian citizen who currently have been just sentenced for 12 years. Ladies and gentlemen, 12-year sentences. In Australia, what would equivalent to a mass murder or something? 12 years, simply because he was in Vietnam, seeking the truth about human rights in Vietnam. For that, 12 years. And Australian citizen. Today, we especially remember and make sure that he will be released simply because he has committed no crimes. Just like all the human rights organizations, they commit no crimes in seeking out the truth in our world, in particular country like Vietnam. Ladies and gentlemen, on the eve of the 45th anniversary of our community settlement in Australia, just a few more weeks will be the 2020. That marks the 45th years of the settlement of the Vietnamese community in Australia. And to be able, on the eve of this, to celebrate what the city of Brimbank has honored our community by recognizing the most important symbol, the most important identity, and the most something very sacred and dear to our hearts, which is the cờ vàng. It's a great honor and a great acknowledgement. For that, we would like all of you to put your hand to thank the city of Brimbank for that. Ladies and gentlemen, we have, in the last nearly 6 and 7 years, created a new leadership group in our community. It's called the Dual Identity Leadership Program. And this kind of ceremony is very important to educate, to let our young people know about their past and what is more symbolic, what is more embodiment of everything that we are and what we were, than introduce them to cờ vàng. And it was them who was at the vanguard in all of our campaign to have cờ vàng recognized in other cities and council, including Brimbank, so that today we transfer this responsibility to our young people, that you can see them around. And they have been doing a magnificent job in organizing all of our cờ vàng flag raising so far. For that, we thank you. Ladies and gentlemen, cờ vàng is not just a symbol. It is what we are and who we are. It stands to contrast what we believe in and what the communist regime in Vietnam believes in. And on a more personal note, it has been with me and my family in all our lives, and I'm quite sure of everyone present here, lives, and in our journey, escape seeking freedom. They were with us. If we couldn't be with us, the communists believed that they would destroy, they banned this cờ vàng everywhere in Vietnam, including a young person who just happened to possess a piece of yellow cloth. He was from Hòa Hảo church. Guess what? They put him into the police custody. 24 hours later, he died. But he died a horrible death. They cut his throat. Ladies and gentlemen, he left behind a 9-year-old son with a young widow, simply because he possessed something exemplary to this cờ vàng in Vietnam. They tried to erase it, because with that, they hoped that to erase all the value of freedom, democracy, and wishes of our people. But they were wrong, because on the journey out of Vietnam, we could not possess this cờ vàng, but it's in our heart. They cannot destroy that. It will never be able to take away. And I'm quite sure right now, cờ vàng is in the heart of 90 million Vietnamese in Vietnam. They were prohibited, but no forces, no regime can stop people's aspiration for freedom, democracy, and human rights, ladies and gentlemen. Today, I am
wearing my father's medals. And on my left, I was honored to carry the medal that Australian bestowed on me on the centenary of the Federation of Australia. I'm wearing this because I want my dad to be here. He would be extremely proud to have his son and to have the Vietnamese community and all the former Republic of Vietnam soldiers to be here to witness the flag that he have died for and his allied soldier have died for. The Australian soldier and all other allied soldiers, they have fought under this flag. Ladies and gentlemen, do not forget, they did not fight under the communist flag. They died under this flag for freedom, democracy, and while they never lost a battle during the war. However, the last battle was lost when our president surrounded to the communist regime on the 30th of April 1975. But I believe, why you ask, our soldiers still wearing their uniform because they refuse to surrender. They refuse. That's why they never left the army. That's why they still wear this uniform, ladies and gentlemen. And we are with them. We will continue this battle, this war. We haven't lost the war for freedom, democracy, and human rights. In fact, we regard it as a sacred war that we must continue to wage against any regime, like China or any communist regime for human rights. And for that, ladies and gentlemen, we honor them all. We are greatly privileged to serve and continue side by side with you all. Lest we forget. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Phong, for your speech. We would now like to welcome Mr. Din Nguyen, President of the Vietnamese Veterans Association, to come up to say a few words. Xin cảm ơn ông Phong Nguyễn. Sau đây xin kính mời ông Định Nguyễn, Chủ tịch Hội cựu quân nhân tiểu bang Victoria. Thank you, Tracy and Kirk. Distinguished guests, ladies and gentlemen, this is a great honor for the Vietnamese Veterans Association, Victoria, to be here today to witness a historical event. Yellow flag is flying over city of Brimbank. The yellow flag consisting of a yellow background with 3 red stripes. It is a symbol of Vietnamese political refugees, identity, heritage, the fight for freedom and democracy, and especially that is the image of the life and death journey. Recognizing the yellow flag is an invaluable reference for many future Vietnamese Australian generation to understand Vietnamese history and to find out where they come from. Today, we also celebrate the Human Rights Week. The term human rights brings us a mixed feeling. We are happy and proud to be living in a country where we have a freedom of religion, freedom of speech to express our own political opinion. However, we are extremely sad when thinking about Vietnam, where the basic human rights have been abused for the last 70 years since the Vietnamese communists took the country, and the abuse to be continued. Thank you for Brimbank City Council and Vietnamese community in Victoria for organizing a wonderful, special today event. Thank you. May I
have a field work with my fellow countrymen and women. Kính thưa quý quan khách, kính thưa quý đồng hương và thưa quý chiến hữu. Hôm nay, Hội Cựu Quân nhân được vinh dự chứng kiến một sự kiện lịch sử, đó là cờ vàng tung bay trên bầu trời của Hội đồng thành phố Brimbank. Lá cờ vàng ba sọc đỏ biểu tượng cho truyền thống văn hóa, truyền thống đấu tranh cho tự do dân chủ và biểu tượng cho cái cuộc hành trình giữa sự sống và sự chết của những người tị nạn chúng ta. Công nhận lá cờ vàng thì đây cũng là một bảo vật vô giá để giúp cho các thế hệ tương lai Việt sinh đẻ ở Úc có thể học hỏi thêm về lịch sử Việt Nam cũng như biết được cái cội nguồn của mình. Hôm nay cũng là tuần lễ nhân quyền. Hai chữ nhân quyền chắc chắn phải làm cho những người Việt tị nạn chúng ta có hai cảm tưởng khác nhau. Chúng ta vui sướng và hãnh diện vì được sống trong một quốc gia dân chủ mà chúng ta được quyền chọn lựa tôn giáo, chúng ta được quyền phát biểu cái quan niệm chính trị của chúng ta. Đó là niềm vui của chúng ta. Nhưng nghĩ về Việt Nam thì chúng ta quá đau buồn, bởi vì những cái quyền căn bản của con người đã trong 70 năm qua đã bị vùi dập bởi chế độ Cộng sản từ khi lý thuyết Cộng sản xuất hiện tại Việt Nam. Và sự vùi dập này sẽ còn tiếp tục trong hàng chục năm, hàng trăm năm tới đây nếu chế độ Cộng sản vẫn còn ở đó. Xin cảm ơn Hội đồng thành phố Brimbank, cộng đồng người Việt, tiểu bang Victoria đã tổ chức một ngày tuyệt vời đặc biệt cho tất cả mọi người, không những chỉ là cư dân thành phố Brimbank mà đặc biệt đối với những người tị nạn. Xin cảm ơn quý vị. Thank you, Mr. Bin Wee. Now we'll have a performance by Huy Bảo, a song called You Raise Me Up. Xin cảm ơn ông Định Nguyễn. Sau đây xin kính mời Huy Bảo để trình bày bản nhạc You Raise Me Up. Troubles come and my heart burdened be, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong and I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. Raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Ladies and gentlemen, we realizing that some of us may have heat strokes with this sun. Then we understand if you seeking the shade. Thưa các bác, các anh chị, chúng con biết rất là rõ là nhiều chú bác cũng lớn tuổi rồi, nếu mà còn ngồi ở ngoài nắng này đó có thể bị stroke, bị cảm nắng. Thành ra các bác nào mà cảm thấy có thể đi vô đứng ở dưới đằng cái chỗ mát được thì chúng con rất là thông cảm. We understand if you take the shade position while you still here for the rest of the program. Thank you. Thank you, Huy Bao, for your song. Very lovely vocals. We would now like to welcome Gary Collins, who's president of the Sunshine RSL. Xin cảm ơn Huy Bảo đã trình bày bản nhạc rất hay. Sau đây xin kính mời ông Gary Collins, Chủ tịch Hội cựu chiến binh khu vực Sunshine. Thank you. Veterans, distinguished guests, ladies and gentlemen, I thank you for my invite here today. This is the exciting time, an official occasion of flying of the yellow and red Covan flag. I would just like to point out that myself and the Sunshine RSL were fully supportive of this flag being flown today, and I congratulate you being the first time in the city of Brimbank. Myself as president of the Sunshine RSL sub-branch, I have had wonderful times with the various Vietnamese functions, which I've been invited to attend, sharing our friendship with the neighbouring Footscray RSL sub-branch and President Viet Long. Sharing our friendship has been great for me, as I am continuously understanding your plight. I am honoured to have worked with the Vietnamese community on the Sunshine Vietnam War Memorial. I can pass on to you the heart-aching thoughts of many of the Vietnam veterans, not only of the Sunshine RSL, but those that have visited the RSL and gone out and had a look at the memorial itself. We kindly thank all the people who donated, and the 2 years of committee work that was done. I'd like to thank once again Major Bruce Davies' effort in the design and his endless trips from St Leonard's to Sunshine and home again. And thank everyone that was able to work with me and along the way. I'm proud that this memorial went about. I am proud that this flag ceremony has started today, and I am pleased that the Vietnam Museum is about to start fundraising. I'd just like to say a few points of the involvement of the Australian troops in Vietnam. Australia's involvement in the Vietnam War began as a small military consignment of 30
service personnel in 1962. A decade, it peaked to 50,000. In August 1964, the Royal Australian Air Force sent a flight of caribou transports to the port of Vung Tau. By early 1965, it had become clear the South Vietnamese could not beat off the communist insurgents and their North Vietnamese comrades. For more than a few months, the US decided to escalate its involvement in the war. The following year, Australia decided to make the country's involvement in the war and identifiable. In March 1966, it dispatched a task force to replace one RAR, consisting of 2 battalions and the support service be based at Nui Dat. The task force was assigned its own area of operations. It included a lot of national service. National service people were those who were drafted into the army. In 1964, all 9 RAR battalions served in the task force, and at one time or another, before it was withdrawn in 1971. In 1970, the US South Vietnamese troops were ordered to cross the border into Cambodia. While in the invasion was somewhat successful, it ultimately proved disastrous. By bringing combat into Cambodia, the invasion drove many people to join the underground opposition, the Khmer Rouge. In 1970, Australia had begun to wind down its military efforts in the Vietnam, and in 1972, the last Australian troops came home. Our country's participation in the war was formally declared at an end when the Governor-General issued the proclamation on the 11th of January 1973. Sadly, as history shows it, 521 Australians died as a result of the war, and more than 3,000 were wounded. A fact we should always remember and pay tribute. And I thank you very much for the memorial in the Kevin Wheelerhan Gardens in Sunshine for this honour of these poor soldiers who were killed. Congratulations once again on the flying of the Covan. I wish you all a happy Christmas, and I hope to see you sometime in the near future. Thank you very much. Thank you, Gary Collins, for your speech. We'll now like to have John to give a reflection on the yellow flag. Xin cảm ơn ông Gary Collins. Sau đây con xin được phát biểu về ý nghĩa lá cờ vàng của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Thì con xin được phép đọc bằng tiếng Anh trước. To save some time, I'd like to acknowledge all distinguished guests present here today. So today's flag-raising ceremony marks the International Human Rights Day. But how does that flag, the yellow flag with the 3 red stripes, relate to human rights? What does it represent? So in the year 40 AD, the Trung sisters first used a yellow flag to represent the country. After multiple iterations, in 1890, Emperor Thượng Kỳ added 3 red stripes, making the flag you see in front of you today our national flag. The yellow background represents the Vietnamese nationality, the colour of our skin. The red represents fire and is a symbol of heroism and of independence. The 3 equal red stripes represents the 3 regions of Vietnam, North, Central and South. Although separate stripes, they share the same background, that is to say,
the same Vietnamese home with all regions being unified and equal. The yellow flag has a long history, thousands of years representing the Vietnamese people, not just in recent years. Through many dynasties, the colour yellow has been used. Whether it was a red circle, a single red stripe, or 3 red stripes, the yellow background has remained a constant for all of us. Solidarity, independence, Vietnamese. It is the flag representing the people. This was until the red flag with the yellow star, the flag representing the Communist Party of Vietnam, appeared. After they breached the 1954 Geneva Agreement and the 1973 Paris Peace Accord, the Communists invaded and ultimately took over South Vietnam on the 30th of April 1975. The oppression, the torture, the persecution experienced under the communist regime led to a mass exodus of Vietnamese people. Hundreds of thousands of boat people perished at sea, according to the United Nations High Commission for Refugees. The red flag represents nothing but suffering, oppression, and detainment. It serves the party and nothing else. For those lucky enough to survive the journey, they had to rebuild their lives from the very beginning. But it was now in a country that respects freedom, human rights, and democracy, such as ours here in Australia. These Australian values are what we, all Vietnamese people, hold dear to our hearts. Across many municipalities, including here in the city of Brimbank, Vietnamese people have settled down and started integrating themselves within the Australian society. Vietnamese people have contributed to make the place we all live and work a better place. Businesses have thrived, and the next generations of Vietnamese people are taking up jobs in all different industries, from the medical industry to information technology. It would be remiss of me not to thank the support of the City of Brimbank for allowing this opportunity for the Vietnamese community to express our gratitude towards Brimbank in particular, and to Australia in general for being accepting and allowing us to fit in. So thank you very much. The success of the Vietnamese people here can be attributed to the values we hold. The flags you see here today, the Australian flag and the Free Vietnamese flag, represents our desire for upholding freedom, democracy and human rights, our desire for prosperity, for equality and for success. With the Federation Star representing all Australian states and territories together, and the 3 red stripes representing 3 Vietnamese regions together, our shared values of freedom and democracy and respect for human rights underscores all. On a day such as today, being the International Day of Human Rights, it is more important than ever to highlight how critical it is to have human rights respected for a society to reach its full potential. With the increasing number of human rights activists being imprisoned, and with many cases where the sentence is over a decade, and the increasing censorship experienced by the people, it is crucial for us to step up and do our part to stop this injustice. Australia has recently become a strategic partner with Vietnam, and now is the time we all have to lobby with our MPs and senators so the Australian government can put pressure on Vietnam to alleviate the egregious human rights situation currently happening. I hope that today and days in the future to come, the free yellow Vietnamese flag with the 3 red stripes can join the Australian flag at all municipalities across Australia to show everybody how important our shared values of freedom, democracy and human rights are, especially in today's world. Thank you. Sau đây con xin được đọc bằng tiếng Việt. Hôm nay là ngày lễ Thượng Kỳ cờ vàng đầu tiên tại thành phố Brimbank.
là một ngày trọng đại và xúc động đối với toàn thể cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại Úc nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Hôm nay cũng nhằm vào lễ quốc tế nhân quyền, vì thế càng tăng thêm phần giá trị của buổi lễ thượng kỳ hôm nay. Cờ vàng 3 sọc đỏ liên quan đến nhân quyền như thế nào và tượng trưng cho những gì? Vào năm 40 sau công nguyên, Hai Bà Trưng lần đầu tiên đã sử dụng cờ vàng để đại diện cho đất nước. Sau nhiều lần thay đổi, vào năm 1890, vua Thành Thái dùng quốc kỳ là lá cờ vàng 3 sọc đỏ. Màu vàng là màu quốc thổ, chủ quyền và màu da của chúng ta. Màu đỏ tượng trưng cho lửa, biểu tượng cho sự dũng cảm và nền độc lập. 3 sọc đỏ có kích thước bằng nhau, đại diện cho 3 miền của Việt Nam, Bắc, Trung và Nam. Mặc dù 3 sọc đỏ riêng biệt, tất cả 3 sọc đỏ đều trên một nền màu vàng, tức là 3 miền cùng một nhà Việt Nam, với tất cả các miền được thống nhất và bằng nhau. Cờ vàng đã được sử dụng hàng ngàn năm qua, không chỉ trong những năm gần đây. Qua nhiều triều đại, màu vàng đã được sử dụng. Cho dù có một vòng tròn đỏ, một sọc đỏ hay 3 sọc đỏ, cờ vàng vẫn là truyền thống xuyên suốt trong lịch sử dân tộc. Lá cờ vàng mới thật sự là cờ đại diện cho dân tộc Việt Nam. Ngược lại, cờ đỏ sao vàng chính là cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm Hiệp định Geneva năm 54 và Hiệp định Ba Lê năm 73. Cộng sản đã xua quân xâm lăng và cưỡng chiếm miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 75. Sự áp bức, tra tấn và đàn áp người dân dưới chế độ Cộng sản đã khiến hàng triệu dân Việt phải bỏ nước ra đi và dẫn đến hàng trăm ngàn thuyền nhân đã vùi thay trong lòng biển cả theo cao ủy Liên Hiệp Quốc. Cờ đỏ chỉ thể hiện cho sự đau khổ và sự giam cầm. Cờ đỏ không phục vụ cho dân mà chỉ phục vụ cho Đảng Cộng sản mà thôi. Những người may mắn sống sót sau những cuộc vượt biên vượt biển, họ đã mất tất cả, nhưng bây giờ họ được xây dựng lại cuộc sống tốt đẹp trong một đất nước tôn trọng tự do, dân chủ và nhân quyền như nước Úc chúng ta. Trên khắp các thành phố nước Úc, bao gồm thành phố Brimbank, người Việt đã định cư và bắt đầu hòa nhập vào xã hội Úc và đã đóng góp nhiều công sức làm cho quê hương mới chúng ta được thêm phần phồn vinh. Doanh nghiệp người Việt đã đạt được nhiều thành công và các thế hệ người Việt tiếp nối đang đảm nhận công việc trong tất cả các ngành nghề khác nhau, từ y tế đến giáo dục và công nghệ thông tin. Nhân dịp này, con xin phép được đại diện cho người Việt tị nạn tiểu bang Victoria rất cảm ơn sự hỗ trợ của Hội đồng thành phố Brimbank vì đã cho phép cộng đồng người Việt chúng tôi được có cơ hội hôm nay để bày tỏ lòng biết ơn đối với Hội đồng thành phố Brimbank nói riêng và nước Úc nói chung vì đã tạo cơ hội cho chúng tôi được hòa nhập vào xã hội Úc. Lá cờ Úc và lá cờ vàng Việt Nam đều thể hiện cho sự tự do và dân chủ, sự tôn trọng nhân quyền và bình đẳng và sự mong muốn thịnh vượng. Nhờ những giá trị này, người Việt mới được thành công như đến ngày hôm nay. Nhân ngày quốc tế nhân quyền, với trọng tâm nêu lên sự cần thiết của nhân quyền đối với xã hội muốn phát triển. Trong xã hội cộng sản ngày nay, nhân quyền bị chà đạp, với bằng chứng những người nhà đấu tranh dân chủ trước sau đều bị bắt vào tù với bản án rất nặng nề. Con ước mong mọi người chung sức đấu tranh để có một nước Việt Nam thật sự có dân chủ và tự do.
Trong tương lai, cộng đồng người Việt tị nạn Úc Châu mong mỏi rằng lá cờ vàng chính nghĩa truyền thống của dân tộc Việt Nam sẽ được tung bay trên khắp các hội đồng thành phố còn lại trên nước Úc. Con xin cảm ơn. Thank you, John, for your speech. We would now like to welcome Tracy Tran, who's a representative for the VCA Victoria Committee, to come up and say a thank you speech. Sau đây xin kính mời Tracy Trần lên để phát biểu. Okay, thank you, John and Beatrice. Thank you, John, for that very moving speech. Okay. All right. Firstly, again, I would like to acknowledge the traditional owners of the land. Okay. All right. This is a very important day. It's a day that we've actually recognised the flag that's flown in the city of Brimbank. I would like to thank our honoured guests again, Ms. Georgina Patifo Mayor of Brimbank and her deputy. I would like to thank again Viv from Victorian Multiple Chair, Councillors Bakuplum from City of Maribyrnong, Councillors from Dandenong, Gary Collins, President of Sunshine RSL. I would like to also thank the religious leaders that are here today, and my fellow VCA colleague from Nguyen, Vice President. I also like to thank Mr. Den, President of the Vietnamese Veterans Association, our veteran soldiers that have displayed their march today. I also like to thank everyone again for being here today. The VCA past Executive Committee have worked tirelessly to have our Gavang flag flown today, and we are proud that it is provide the recognition. As Viv had previously said today about the Gavang flag, there's no conspiracy. The Gavang flag represents freedom of the people of South Vietnamese Republic, and it represents us. Our minute of silence remembers the fallen who believe and fought under the Gavang flag. And, and the Gavang flag is in our heart. It's not just a physical flag. As Pham said, when the Vietnamese people were forced to leave Vietnam, they didn't carry the flag with them. They carried it in their hearts. This recognition of the flag comes at the eve of the 45th anniversary of the settlement of Vietnamese refugees in Australia. It is encouraging that we can fly our flag, as it encourages and promotes unity and ongoing the positive contributions in Australia. Thank you to the organising committee and everyone who are here with us today. We also like to thank the council staff who are providing the support and logistics on this special occasion. We look forward to this special annual event in the many years to come. Thank you. Thank you, Tracy, for your speech. And on behalf of VCA Vic, John and I would like to thank everyone for attending today's inaugural flag raising ceremony. That concludes the proceedings for today, and we have refreshments available, so everyone's welcome to enjoy. Xin cảm ơn Tracy. Beatrice và Xuân Cường xin được thay mặt ban tổ chức thành thật cảm ơn tất cả quý vị và đồng hương đã đến tham dự buổi lễ Thượng Kỳ hôm nay. Xin mời mọi người vui lòng dự bữa tiệc trà nhẹ. Cảm ơn. Thank you. Thank you, everyone. From the dusty red soil plains, I am the ancient heart, the keeper of the plain. I stood upon the rocky shore, I watched the tall ships come. For 40,000 years I've been, to stay.
Xuân Cường, Dr. Trần Mỹ Vân, the founder of the VCA, the Vietnamese community in Australia. Đây là kết quả của khóa đào tạo 2 người blog đó chị. Em này là lần cuối là graduate của năm nay. Rất là cảm ơn cái này cho bác có thầy cho bác đọc thì bác năm ba để chụp cái nha để đứng đây cô ở đây cô hết con cái thôi đây là đó cái cài nói nè với lại rồi con đứng quay ra để chụp hình với mọi người con. Đường á mà thấy thuyết phục được rồi. Absolutely. Để con nói. Thank you. Cảm ơn người con trai rồi quá quý cái đó là cô chia sẻ cô dạy cho sư là chủ tịch cộng đồng xa xưa đâu không phải bây giờ là tuổi nhưng mà cộng đồng đem ra công dân là tổ chức tiền đầu tiên là có từ ở cho nên nhưng mà công dân vẫn theo dõi rồi bây giờ mà thấy quá được rồi là rất là hấp dẫn. Nói rất hay nha con.